Now comes vapor pressure of a liquid. So we all know the liquid pressure that gets changed. Okay, actually that depends on the temperature, right? So here we can simply tell the liquid will have the tendency to get evaporate. We all know when we increase the temperature, then the liquid will get the vapors to get evolved. So that is simply it gets evaporated. Okay, so that is the molecules will get escapes from the liquid state. So actually this takes place on the surface of the liquid. Okay, if evaporation is carried out in a closed container, ஸோ க்ளோஸ்டு கண்டெய்னரில் நம்ம இவாப்ரேஷன் நடக்குதுன்னா அப்போ என்ன ஆகும், அதில் இருக்கக்கூடிய வேப்பர் அகெயின் அந்த சொல்யூஷனில் bring back. It will get இந்த வேப்பர்ஸ் எல்லாம் சொல்யூட் ஆகிட்டு கண்டென்ஸ் ஆகிட்டு என்ன ஆகும், திரும்ப அந்த லிக்விட்லேயே தான் விழும். அதுவே நம்ம ஓப்பன் கண்டெய்னரில் வைக்கும்போது இட் கெட்ஸ் இவால்வ் அவுட், வெளியே எங்கேயாச்சும் போயிட்டு அந்த லிக்விட் தட் இஸ் அந்த வேப்பர்லாம் வந்து இவால்வ் ஆகும் இல்லையா. ஸோ அதுதான் நம்ம சிம்பிளாக எவாப்ரேஷன் அண்ட் தென் கண்டென்சேஷன் அப்படி சொல்லுவோம். ஸோ கண்டென்சேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ்ட் கண்டெய்னரில் நடக்கும். இவாப்ரேஷன் அப்படின்றது டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த ஓப்பன் கண்டெய்னர். ஓகே, ஆக்சுவலி திஸ் இவாப்ரேஷன் அண்ட் கண்டென்சேஷன் இஸ் ஏ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். ஸோ இவாப்ரேஷன் நம்ம ஓப்பனில் வைக்கும்போது இவாப்ரேஷன் இது பாயில் ஆகிட்டே இருக்கும், அதே மாதிரி அந்த வேப்பர்ஸ்லாம் எஸ்கேப் ஆகும், அது இவாப்ரேஷன். அந்த கண்டென்சேஷன் வந்து க்ளோஸ்ட் கண்டெய்னர் அகெயின் அந்த வேப்பர்ஸ் போயிட்டு திரும்ப என்ன ஆகிடும், அது லிக்விடாக கண்டென்ஸ் ஆகிட்டு அகெயின் இட் கம்ஸ் bring back to the same liquid state இல்லையா. So now actually this is a continuous process and also their rate will be equal to the their individual terms, that is rate of evaporation will be equal to rate of condensation. ஸோ அது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக இருக்கும். அண்ட் அதனுடைய ஈக்குலிபிரியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா will be takes place between liquid as well as its vapor. So ரெண்டுத்துலேயுமே நடக்கும். Now comes the vapor pressure of the liquid. The actually it seems to be in equilibrium. And also let us take one example for this. That is the diagrammatic representation for this. See, let us see this picture. Here one takes place in the closed round bottom flask in which ethanol is in equilibrium with its vapor, and in another the same experimental setup that allows the vapor to get escapes to the U tube. So இதில் இருக்கு இல்லையா அந்த டியூப், இந்த டியூப் U ஷேப்பில் இருக்கிறதுனால இட் இஸ் செட் டு பி U tube. ஸோ இதுதான் ரவுண்ட் பாட்டம் ஃப்ளாஸ்க். ஸோ அந்த ஃப்ளாஸ்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே ரவுண்டாக இருக்கும், அதனால் இது வந்து ரவுண்ட் பாட்டம்டு ஃப்ளாஸ்க். ஸோ இதில் ஒன்றுத்தில் வந்து என்ன எடுக்கிறாங்க, எத்தனால் எடுக்கிறாங்க. எத்தனால் இதை பாயில் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, அது கண்டென்ஸ் ஆகிட்டு அதிலே விழுது. இன்னொன்றுத்தில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா எஸ்கேப் ஆகுது. ஓகே, இட் கெட்ஸ் எஸ்கேப். ஸோ திஸ் ரெஃபர்ஸ் டு த வேப்பர் ப்ரெஷர். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்லிபிரியம் டேர்மில் இருக்குது. ஓகே, ஸோ க்ளோஸ்டாக நடக்கிறதுக்கும் ஓப்பனில் நடக்கும்போது எப்படி இருக்குது. ஸோ இது வந்து இந்த சேஞ்சை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, தட் இஸ் இந்த பிளாக் கலராக இருக்கு இல்லையா, இது வந்து இல்லைன்னா இந்த இடத்துல மெர்க்யூரி இருக்குது. இந்த யூடியூப்பில் தே ஹவ் ஃபில்ட் எ மெர்க்யூரி. ஸோ இங்கே கண்டென்ஸ் ஆகும்போது மெர்க்யூரியோட லெவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த இடத்துல மேலே ஏறுது, ஏன்னா இதில் வேப்பர்ஸ் எல்லாம் இந்த இடத்துல பாஸ் ஆகுது. ஸோ இதில் வந்து மெர்க்யூரி மூவ்மெண்ட் takes place here. So this refers to the vapor pressure of the liquid. Vapor pressure of a liquid. Okay. Now let us see the vapor pressure of a liquid solution. Here, when we take the solution, that is when it has two components, that is both solute and then solvent, then it is said to be a binary solution. We have taken in a closed vessel. One is a pure solvent, A வந்து pure solvent இருக்கு, B takes place in a closed vessel. Okay, so இதுதான் வந்து அந்த experimental setup இருக்கு இல்லையா, அதை கிளியராக நம்ம இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம். See here you see the A and B that refers to. ஸோ ஒன்று வந்து evaporate ஆகுது, இன்னொன்று வந்து என்ன ஆகுது, கண்டென்ஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ A B அப்படின்னு நம்ம ரெண்டு காம்போனண்ட் எடுத்திருக்கோம். ஒன்று க்ளோஸ்டு வெசலில், இன்னொன்று வந்து ஓப்பன் வெசலில் நடக்குது. அண்ட் ஆல்சோ one refers to a pure solvent. Okay, actually this was given by a French chemist Raoult, and also from this determination that reveals the partial pressure and also mole fraction terms. So that is simply referred as Raoult's law. Now actually this
refers to a volatile liquid, and also their partial vapor is directly proportional to the mole fraction. Directly proportional to the. See here, according to Raoult's law, that is PA is directly proportional to XA. So P refers to a partial pressure, X refers to mole fraction. So now we can tell PA will be equal to K into XA. So K into refers to a constant value. Okay, proportionality constant. So this PA naught refers to the vapor pressure. In the knot மேலே போடுறாங்க இல்லையா, that refers to pure. Pure அப்படின்றதுக்கு they have given this symbol. PA naught அப்படின்றது vapor pressure of the pure component at component A at the same temperature. அதே மாதிரி the partial pressure of pure solvent into their mole fraction. அதே மாதிரி the partial pressure of B, for that also relating with mole fraction and then pure substance, their value will be written like this. Now this XA XB refers to the mole fraction of A and B. PA PB refers to the partial pressure of A and B. This PA naught PB naught வந்து pure solvent refer பண்ணுது, that represent to the partial pressure of pure solvent, oil substance. See now P total will be given by the partial pressure of A and then partial pressure of B. On adding both this, then we are getting the value XA PA naught plus XB PB naught. So now this XA plus XB will be equal to 1. So which means the value of 1 will be given by 1 minus another 1. So now P total will be given by, on substituting the value of XA to this, then we are getting the respective value. Based on that, while plotting the graph, then we can easily predict out, that is 1 along the x-axis and 1 along the y-axis. So which means we have, so one refers to the toluene and another refers to the benzene. See here the graphical representation is simply varies from one range to the another range. Okay. So finally we can tell P solution will be given by the partial pressure of pure toluene along with the benzene. Then this benzene minus toluene, their pure concentrated value. Okay, that refers to the solution partial pressure. Now comes the vapor pressure of binary solution of a solid in liquid. So if we take the vapor pressure, so here when it is in equilibrium, both will get exchanged with each other. Okay, so this blue color is volatile and this red color refers to a non-volatile. So volatile அப்படின்றது என்னன்னா கேஸாக எவால்வ் ஆகும், கரைஞ்சிடும் இல்லையா. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்டிலே கேம்பர் வைக்கிறோம், கேம்பர் ஓப்பன் பண்ணி வச்சோன்னா என்ன ஆகிடும், அது கரைஞ்சி சின்னதாகிடும் ஒரு சைஸ், ரைட். ஆனால் இதுவே நம்ம ஒரு சாலிட் பார்ட்டிகல் வைக்கிறோம், அப்போ அந்த சாலிட் வந்து என்ன பண்ணா கரையாது, இட் வில் பி எக்ஸிஸ்ட் ஆஸ் த சேம், அது நான் volatile. Okay, so here they won't get exchange, only the volatile will get exchange and their rate will get changed. So the rate refers to their speed. So now the P solution is directly proportional to their mole fraction of the respective component. Now finally we can write the partial pressure of solution divided by the partial pressure of pure solvent, that will be given by the mole fraction. So simply we can tell mole fraction is simply the ratio of the partial pressure of the solution to the partial pressure of the pure solvent or else the component. So now on cross multiplying, okay, so இப்போ இதுல இருந்து என்ன பண்றாங்க, they have rearrange it. So on rearranging it, then we are getting P naught solvent minus P solution divided by P naught solvent. That is simply the cross multiplication. So now this XP refers to the fraction or mole fraction of the solute B or else the pure solvent B. Now on comparing both this Raoult's law as well as the Henry's law, we can write P solute will be given by P naught solute into X solute. Okay, so this X refers to the mole fraction here. On comparing with the Henry's law, then we can write KH into X.
So this KH refers to the term Henry. Okay, Henry's constant.